Yesu databuja nzamukorera nacogora wiza ubuntu n'urukundo afitiye maze imirimo yo mw'isi aryama ntiyirangiza aza ampamagara ngeze mw'ijuru Yesu databuja Yesu databuja nzamukorera wiza ubuntu n'urukundo afitiye maze imirimo yo mw'isi aryama ntiyirangiza aza ampamagara ngeze mw'ijuru ubwo azaza ahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba ubwo azaza ahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba ubwo azaza ahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba ubwo azaza ahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba nuhagiwe n'amaraso omezwa n'ubuntu bwinshi kandi afashe n'ukuboko n'amahoro nuhagiwe n'amaraso omezwa n'ubuntu bwinshi kandi afashe n'ukuboko n'amahoro naho hazi ibyago byose n'amahoro Yesu n'umukiza wanjye n'amahoro Haleluya naho hazi ibyago byinshi n'amahoro Yesu n'umukiza wanjye n'amahoro n'abaniho naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka Yesu
n'amahoro. niragije Imana Data, guma muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka Wera n'amahoro. niragije Imana Data, guma muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka Wera n'amahoro. kuri njyewe niragije Imana Data, guma muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka Wera n'amahoro. byose bizambera byiza n'amahoro. no mu byago nzaririmba n'amahoro. kuri byose bizambera byiza n'amahoro. Haleluya, no mu byago nzaririmba n'amahoro. naho ndiho naho napfa, nziko nkurwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose n'amahoro. naho ndiho naho napfa, nziko nkurwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose n'amahoro. naho ndiho naho napfa, nziko nkurwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose n'amahoro. niragije Imana Data, guma muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka Wera n'amahoro. niragije Imana Data, guma muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka Wera n'amahoro. naho ndiho naho napfa, nziko nkurwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose n'amahoro. naho ndiho naho napfa, nziko nkurwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose n'amahoro. naho ndiho naho napfa, nziko nkurwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose n'amahoro. niragije Imana Data, guma muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka Wera n'amahoro. niragije Imana Data, guma muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka Wera n'amahoro.
tuzagendana tuzagendana ku nkombe y'umugezi w'ubugingo, tuzasenga n'Uwiteka tuyisingize iteka ryose. akarero Kuko tuzahurirayo tubonane n'abera ku mugezi, ku mugezi utunganye w'Imana, uva ibwami ku Mana yacu. akarero Kuko tuzahurirayo tubonane n'abera ku mugezi, ku mugezi utunganye w'Imana, uva ibwami ku Mana yacu. nuko Nuko tutaragera duturwe imitwaro yose, dukizwe n'ubuntu bwayo, izatwambika imyenda yera. akarero Kuko tuzahurirayo tubonane n'abera ku mugezi, ku mugezi utunganye w'Imana, uva ibwami ku Mana yacu. tuzahurira Tuzahurira n'abera ku mugezi ubonerana, nta kizadutandukanya, kuko urupfu rutagerayo. akarero Kuko tuzahurirayo tubonane n'abera ku mugezi, ku mugezi utunganye w'Imana, uva ibwami ku Mana yacu. nuko Nuko tuzagera vuba kuri uwo mugezi mwiza, turirimbane n'abaho indirimbo zishimishije. akarero Kuko tuzahurirayo tubonane n'abera ku mugezi, ku mugezi utunganye w'Imana, uva ibwami ku Mana yacu. kokorero Kuko tuzahurirayo tubonane n'abera ku mugezi, ku mugezi utunganye w'Imana, uva ibwami ku Mana yacu. haleluya amena haleluya amena abafite ibitabo by'indirimbo dufatanye indirimbo y'114 mu ndirimbo zo gushimisha Imana.
mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, wizeye Yesu ntabwo bamfite. yewe mbeshwaho Kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, wizeye Yesu ntabwo bamfite.
dushengerere ijuru tuzimana n'umukiza niho 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 iwacu iwacu n'ubuturo n'ubuturo bwiza tuzahoramo niho 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 iwacu n'ubuturo bwiza tuzahoramo. mwe mugarukiye aho ngaho DJ mukina izo ndirimbo nta yindi ndirimbo ufite sinzi uko navuga ndanezerewe ibirenge bizanye kuziza iyo nkuye amaso yambasha kubibona yo nasezeranijwe n'ikimenyimenyi ni kure cyane aho natangiriye umugozi w'ubumwe ugenda tuganira bikomeza umutima dusimburanya indirimbo z'abagize uburetwa teri intambwe buri munsi turebe inkingi y'igicu itegeko ry'umwami uwiteka aratureberera ibyo tubonye ntibizongera turumva amajwi y'inyoni twegereje igitondo isezerano turumva amajwi y'inyoni twegereje igitondo isezerano igiti ku mugezi umutima umeze sinari nabikubwiye navuga ndanezerewe ibirenge sinari nabikubwiye ariko none se be yambasha kubibona none se wajya utamuhamagara nasezeranijwe n'ikimenyimenyi none se wowe ufata urugendo ufite telefone z'umuntu utamuhamagaye ngo muvugane ibyo bintu nari nabikubwiye kare ko dushaka kuvugana nawe bari tugenda tuganira bikomeza umutima dusimburanya indirimbo z'abagize uburetwa teri intambwe buri munsi turebe inkingi y'igicu itegeko ry'umwami uwiteka aratureberera ibyo tubonye
ibanga barabizi n'ejo bundi yaraturambiriye dushira impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza yaratwimanye uwo Yesu zibanga Arasında minik.
abavandimwe inshuti ziri aha mu izina rya famiye isibo turabashima ko mwaje kudufata mu mugongo turanabashima kuba mwihanganye nubwo amasaha twarengeje ikintu twashimira twari MC so uwifuza kugira icyo asaba aza kumushaka. Ladies and gentlemen, family and friends, we welcome you in the name of the Isibo family. We thank you for coming to be with us as we remember our loved Rama and the MC for the occasion. So if you have anything you'd like to ask of me, please do. Mukanya rero ndashaka ngo nsabe Reverend David umuri Anglican ya Giporoso azamfashe kwakira Reverend Jean Paul kugira ngo baduhe isengesho gutangira. I'd like to ask Reverend David from the Anglican Church in Giporoso to join me and help me in inviting the Reverend Jean Paul from the same church for a welcome prayer. Murakoze cyane MC nongeye kubakira mu izina ry'itorero. I think I will use language. We want to welcome you to this service. As you said, I'm David Disanga and I'm a reverend in the Anglican Church of Rwanda. I welcome you to this evening. It's a life worth celebrating, and we want to thank God for the opportunity and the occasion to come and celebrate for the life of Rama Isibo. I'll ask the choir, under the special request of the family, to lead us in hymn 11, indirimbo ya 11 mu ndirimbo zo guhimbaza. Kansabe korali ituyobore nindangiza nakire umwigisha. Dusenge nakire umwigisha. Kansabe twese bibashobokeye tuhaguruke korali ituyobora muri iyo ndirimbo. Indirimbo Mama Rama yadusabye.
duhuze umutima dusenge. Data mu izina rya Yesu turagushima kuko uri Imana ikomeye, ukwiriye gushima ndetse no gupfukamirwa. Tuzanye imitima irangaha ifite byinshi yibaza, ariko tuzi ko imbaraga zawe zanesheje urupfu. Warufurwe urubori rwawe rurihe, ariko tuzi ko uri Imana isumba izindi mana. Dawudi yaravuze mu ijambo ryawe ngo arambura amaso ku musozi, gutabarwa kwanjye kuva he? Gutabarwa kwacu kuva ku Mana yaremye isi n'ijuru. Turakwakiriye Mwuka Wera, kingura ijuru. Uri Imana ihanagura amarira, uri Imana isana imitima, uri Imana iringaniza imisozi. Turaguhamagaye Imana, buri gahunda yose iri bube ahangaha ibe mu cyubahiro cyawe Mana. Turamagana imbaraga zose mbi zijya kudiranje, imbaraga z'agahinda, ariko turasaba ngo Mana ubwiza bwawe buri muntu wese uri bugire ikintu avuga kibe ari ijambo rihimbaza izina ryawe Mana. Ngwino uhanagure amarira, ngwino ukureho agahinda. Ijambo ryawe riratubwira ngo umujura aza kwiba, kwica no kurimbura, ariko wowe waje kandi tubona ubugingo, kandi ubugingo buzuye. Turasengera umwigisha ugiye kutuyobora mu ijambo ry'Imana, ngo umusuke w'amavuta yawe Mana, umukoreshe abe igikoresho cyawe, hanyuma tuzaguha icyubahiro n'ishimwe n'ikaze, tugukurira ubwatsi tuvuga ngo warakoze Mwami, mu izina rikomeye Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Mwicare katuhereze ikaze Reverend Jean Paul atuyobore mu ijambo ry'Imana. kugira ngo abafite telefoni n'ibitabo by'amasengesho reka turirimbe iya 211 kuko ababyeyi niko bazifuje kandi ni koko hari icyo zibibutsa. Iya 211 hanyuma tuze gukomeza.
mwakoze cyane korari. Bantu b'Imana mwese bateraniye hano uyu mugoroba, niko wenda mutambona abo tutaziranye, nitwa Ruzingana Yohani Paulo, ndi umwe mu bapasitori bayobora paruwasi ya Remera mu itorero Anglikani ry'u Rwanda. Nkaba nishimiye kuza gufatanya namwe uyu mugoroba wo kwibuka umukunzi wanyu, inshuti yanyu, umwana wanyu watabarutse. Ndashaka kugira ngo mbasabe abafite Bibiliya zanyu murebe mu butumwa uko bwanditswe na Luka igice cya 16 umurongo wa 19. Abafite Bibiliya zanyu nifuzaga yose bwose ko twajyanamo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 16 umurongo wa 19. Reka nsome. Nifashishije telefoni kuko yo harimo urumuri utahinduka cyane, kugira ngo nshobore kubona neza ibyo nsoma. Hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza, iminsi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe, imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe. Kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi antonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe bibe, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe. Mwashyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabibasha, kandi abavaho batagera hano. Nawe ati, ndakwinginze sogokuru, ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. Aburahamu aramubwira ati, bafite Mose n'abahanuzi babumvira. Nawe ati, oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi,
ntibakwemera naho umuntu yazuka mwakire ijambo ry'Imana. Ndashaka gushimira mugenzi wanjye David Sanga kuko we ni umwana muri uru rugo, ni umuvandimwe wa RAMA, ariko kubera ko dukorana yambwiye ati rwose ngwino tujyane ujye kudufata mu mugongo, kandi kenshi usanga usana utekereza ko watumiwe kugiye gukora umurimo ufasha abantu, ariko ukaza gusanga nawe uri uwo mu muryango, kuko nahahuriye n'inshuti n'abavandimwe benshi. Mwese rero mu izina ry'itorero munyemerere mbahumurize, ngira nti nimuhumure. Amen. Navuze nti nimuhumure. Abo tuziranye iwacu i Remera, nkunda mu muhango nk'uyu nguyu kwibutsa abantu ibintu nka 2 cyangwa 3 cyangwa se 4. Icyambere nibutsa abantu bateranye nko ku mugoroba nk'uyu nguyu, no kubibutsa yuko twese tuzapfa. Hari umunsi umwe nigeze kubivuga, umusaza w'imyaka irenga 80 aranyokama, ariko wa mwana we nta soni, uraducira urupfu. Kandi ubwo mu by'ukuri yarakuze, ariko yumvaga we atishobora kurwigizayo. Ariko reka mbabwire, abantu bari hano twese tuzapfa. Umugisha dufite yuko mwebwe ndimo kubabwira mukabyumva ko tuzapfa, ariko ikibazo ntabwo tuzi ni ryari. Buri muntu muri twe afite umunsi we n'isaha ye n'urupfu rwe, ariko niba urwawe rutari rwaza, ntabwo ari uko rukwibagiwe, ruzaza. Icya kabiri nshaka kugira ngo nibutse abantu, cyane cyane mwebwe abitwa abakristo bizeye Imana mu izina rya Yesu, ndashaka mbabwire ko iyo turi muri iyi si tuba turi mu myitozo, kuko nitumara gupfa hari ahandi tuzajya kandi tuzaba igihe kirekire. Kandi aho hantu hari imyanya 2 gusa. Reka nsubiremo, aho hantu. Mbariza umuntu mwicaranye utavuze ngo iki? Akubwiye ko yumvise iki? Aho hantu nukuvuga ni ahantu hazwi, nta gushidikanya. Bibiliya iravuga ngo bamwe bazazukirira kurimbuka kwiteka, n'abandi bazazukirira mu ijuru ry'iteka ryose. Ayo myanya yombi, aho hantu hombi harahari, nta gushidikanywa. Bibiliya niko yabivuze ngo umukire yarapfuye n'umukene arapfa, ariko bajya ahantu hatandukanye. Umukire ngo aho yagiye mu muriro, ngo atangira gushya, ngo arambura amaso areba mu ijuru, abona Lazaro, abona na Aburahamu, arabamenya, amenya ko ari sekuruza,
Aburahamu aramwinginga ati nabanaga na Lazaro namunyuragaho ku irembo iwanjye, none ndakwinginze umutume antonyangiriza utuzi nubwo twaba ari duke, adutonyangirize ku rurimi rwanjye, ariko aha hantu ndashya, aho hantu ni mu muriro utazima. Sekuruza aramubwira ati yewe, ati ntabwo namurushya, kuko aho muri n'aho ari haratandukanye. Ati noneho ubwo wanze ko ntabara, ndasaba umuntumira iwacu mu itorero ry'iwacu cyangwa mu bavandimwe biwacu ku mudugudu, abambwirire bati nyamuneka aho mwene wanyu yagiye ni habi cyane, mwirinde muhinduke hakiri kare, mutazaza ahantu kuko namwe muzamera nkanjye. Aramubwira ngo ibyo ntabwo yabikora, ngo bafite Mose n'abandi bahanuzi, ngo nibatumvira abo ngabo nta kundi, ntabwo twarushya Lazaro, reka yiruhukire. Isomo nkura muri ayo magambo ni isomo rihe? Ni ukubabwira ngo witegereza ko hari uzagusengera ngo ukire ibyaha byawe. Umuntu niwe witegurira. Abakunda umupira w'amaguru, niba uri umuzamu ukina mu izamu, ujya kwitoza nyine iby'abazamu, siko bimeze? Ujya kwitoza nyine nk'umuzamu, ukagira n'umutoza gutoza gufata kurinda izamu. Ariko ntabwo wareka umupira ngo urekere gatatu ngo abe ari uwufata, ntabwo bishoboka. Buri muntu ni ukurinda izamu rye mu gihe tukiri bazima, kuko nitumara gupfa amasengesho basengera bapfuye, igihe ntekereza ko apfa ubusa, ntacyo amara. Imana igufashe muri uyu mugoroba wo kwibuka mugenzi wacu Rama watabarutse. Wibuke ko number 1 uzapfa, nubwo igihe utakizi ariko kirahari. Icya kabiri cyangwa icya gatatu, hari aho uzajya, harazwi neza, harateguwe, ni mu muriro cyangwa mu ijuru, mu buzima buryoshye bw'iteka turi kumwe n'umwami wacu. Icya kane ni uko haharanirwa uhategura ukiri muzima. Ndashaka kugira ngo niba ufite umubyeyi wawe cyangwa ufite inshuti yawe, yibwire uyu munsi, uyisengere uyu munsi, uyegere uyu munsi, uyegere n'ejo, mu gihe mwembi mukiri bazima. Ariko nutegereza ko yapfuye uzaba urushywa n'ubusa. Kindi cyo gutegereza ko bazagusengera bitera ubunebwe. Wowe ubwawe ntiwiyiteho, ugatekereza yuko abasigaye ku isi bazagusengera. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo mwana wa mama, mwana wanjye, hagati yacu nabo hari umworera munini, ntabwo babasha kuvayo ngo baze aho turi, cyangwa twebwe abari hano ngo baze aho muri. Sinzi niba munyumva neza kandi mukaba mwumva icyo nshaka gusobanura, nuko igihe ari iki ngiki. Wa 30
n'uwa 31 ngo nawe ati oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Igisubizo kiragira kiti, aramubwira ati nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Yesu yabivugaga akiri muzima, ariko azi neza ko hari umunsi azamanikwa ku musaraba agapfa kugira ngo abe incungu y'abari mu isi. Ariko ubutumwa bwa Yohana igice cya mbere arahavuga ngo yaje mu isi, yaje mube ngo ariko abe, ujya musoma Bibiliya, abe ngo ntibagira bate, ntibamwakiriye. Ngo ariko bake cyane bamwemeye, yabahaye ubutware bwo kwitwa abana b'Imana. Haleluya. Sinjya nsengera abapfuye, kandi sinshaka kukwinginga ngo uzansengere napfuye, kuko ntabyo bizamarira. Ndashaka kugira ngo dutangire uyu munsi, ndashaka kugira ngo mbabwire, iyo turi hano ku mugoroba nk'uyu cyangwa n'ejo mu rusengero, ntacyo twongerera, ntacyo tuzaba twongerera Rama cyangwa ngo tumugabanyirize, nta na kimwe. Ahubwo icyo dukora ni ukwigusha neza, ni ukugusha neza imitima yacu, ni ukunezeza imitima yacu. Ku ruhande rwacu nk'itorero, twebwe tuba tugira tuti Imana irakoze, kuko tugiye kubona umwanya wo kwibutsa aba bantu ko umunsi umwe natwe bizaba bimeze bityo. Rero bavandimwe, hari iwacu nkunda kandi nkora, banshinze inshingano zo kwita ku bakecuru n'abasaza n'abarwaye, kandi najyaga ngerageza kubikora aho nshoboye. Ariko icyatumye dutangira iyo minisiteri y'abantu bakuru, twashakaga gukangura abana bagifite ababyeyi, kugira ngo bamenye ababyeyi babo mu myaka ya nyuma, kugira ngo babafashishe icyo bashoboye hakiri kare. Kuko twarabibonye ko hari abantu bihuta kuzana no gukora ibihambaye, ariko mama we cyangwa sekuru aho yaguye hatari heza. Hari umuntu umwe batubwiye ngo n'inzira yajyagayo, aho bajyaga guhamba se yari yarasibye. Abaturage baramubwira bati, ibi byose urimo gukora ubu ngubu ntacyo bimaze, uba warabikoze umubyeyi wawe akiriho. Ni nk'ayo yose. N'urugendo rwacu rwo muri iyi si twagombye kurufatanya tukiri bazima, kuko nitumara gutandukanywa n'urupfu ntacyo uzamarira, nk'uko nanjye ntacyo nzakumarira. Ndasenga Imana kugira ngo ababuze umwana, babuze inshuti, mwihangane, ariko mwumve yuko mu gihe gito cyangwa mu gihe kirekire tuzaba tumaze kwambuka rwa ruzi. Mu ndirimbo zimwe badutoreye harimo indirimbo nkunda cyane, indirimbo ya 97. Mu Cyongereza bayita ngo The Blessed Assurance. Ngo igiciro cyayo cya nyuma kiravuga ngo kubimenya ngo ni byiza rwose. Haleluya. Kubimenya haleluya. Kubimenya, ubimenya ryari? Ubimenya ryari? Abantu bahariya ntabwo bashaka kunsubiza. Ubimenya ryari? Ukiri muzima, kandi n'uyu munsi. Haleluya. N'uyu munsi. Uzi ko uyu mugoroba ushobora kukubera a turning point.
kavuga uti wenda nari nizeye yuko amafaranga yanjye hari icyo azamarira, no, menye uyu munsi ko atari byo. Ugatangira ugatanga ubuhamya uti jewe ukuri nakumenye mu rupfu rwa Rama. Reka mbasabire Imana ibafashe muri iyi minsi, uyu munsi n'ejo n'indi minsi yo kwibuka Rama, mwibuke yuko igihe cye cyari iki, ahasigaye ni ahacu, n'ahanjye namwe. Imana ibaha umugisha. Abaririmbyi mwongere mukore ku nanga yacu, turirimba iyo ndirimbo ya 97, Blessed Assurance. Buri muntu atekereze kuri iyo ndirimbo. Ntabwo twashoboye kuziririmba mu Cyongereza, ariko ni mu buryo bw'isengesho tugiye kuririmba 97, hanyuma turaza gusenga, wongere umwanya tuwusubize. Yes. Ibyo
reka mbasabe dusenga Imana, ariko mu gihe dusenga waba yaramaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, wavuga uti ndagushimye Mana kuko wampaye agakiza k'ubuntu. Ariko waratarabikora, atariyandikisha izina rye mu gitabo cy'ubugingo, wakwikomanga mu gituza kuri uyu mugoroba wa RAMA ukavuga uti mwami Imana, niba nanjye bitari byarenga wanyakira. Ijambo ryawe riravuga ngo nimuze abarushye n'abaremerewe nanjye ndabaruhura, kandi nta n'umwe umugana ajya akingiranira hanze, kugira ngo uyu mugoroba uzakubera umugoroba wo kuzajya wibuka intambwe uteye, kuko ngo aracyari ku ntebe y'imbabazi, urugi ruracyakinguwe, aracyahamagara ati muze, muze abateguriwe ubwami isi n'ijuru bitari byaremwa. Nyagasani Mana yacu, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'uyu mugoroba, turagushimiye kubw'iri teraniro, turagushima kubw'abana bawe bamaze kumenya aho urugendo rwabo ruzarangirira. Ariko kandi niba hari n'abicaye aha ngaha batari bamenya icyerekezo berekezamo, turakwinginze umwuka wawe wera abiyereke, avugane nabo, abafashe kumva no gusobanukirwa no gufata icyemezo, kuko twamaze kumenya yuko nyuma y'ibi hazabaho umuriro utazima, umuriro w'iteka ku batarakwizeye, kandi hakabaho naho tuzatura iteka turirimbana n'abamarayika, turi kumwe n'umwami wacu turirimba tuti uruwera 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 iteka ryose, aho tutazongera kubabara, aho tutazongera kurira, aho tutazongera kubura abacu. Twagusenze tukwinginga kugira ngo gahunda zacu zose z'uyu mugoroba ndetse n'iz'ejo ukomeze kuzituberamo, amagambo yacu n'ibiri bikorerwa aha ngaha byose byubahishe izina ryawe ryera, tubisabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze. Murakoze Reverend. Thank you, Reverend Jean Paul. Mama Rama, Bonita, Auntie Marian. I hope your guests, family, even with the lack of translation, prayer touches you in a certain way. And when better to pray than praying for Rama? Rama was like my young brother, and a year ago when I last saw him, he seemed very different, very mature. Rama yakundaga abantu, Rama yavugishaga ukuri to a default. He was honest to a default. Nubwo turimo gusenga tusa nk'abababaye, ariko twishime ko Imana duhaye Rama. Kandi Reverend wakoze, hari byinshi wavuze mu by'ukuri, bamwe nubwo turi abakatolika, hari ubwo twayoboka tukazitwaza Rama, byose tuzabitura Rama. So family and friends, abavandimwe, inshuti,
Rama mu by'ukuri yakundaga abantu igitangaza, kandi twifuzaga ko twabagezaho inshuti ze kugira ngo bababwire ibya Rama, hamwe mushobora kuba mutazi mumenye. Uretse ko umwana w'umuryango, he had another family, a family of friends that were very dear to him. We're grateful that you're here to share your stories about Rama. So, turabanza witwa Pius. Pius, if you can come and share your story, please. Hello, anyway. Yeah, I think for conveniency, we're going to stick to English. I think it's the easiest way to communicate with all of you. So, normally I don't write anything. I float. Even when I'm doing music or anything, I just put on a headphone and then I go with what comes in my head. But always, Rama insisted we write. So I try to write something. So I hope I'm successful today. Yeah? So it's a summary, but I'll be picking from it and then we continue. The first time I met Rama was in, I think, the end of 2008. So if you count now, it's like 14 years ago. I met him through a friend. I think he's not strong enough to be here. His name is Shylock. Always, growing up, I used to be passionate about games. And when I finished high school, I used to work in a game center. So Shylock knew that Rama also was creative and he made his own games and stuff, and he invented games. So he said, okay, I need you to meet someone who I think you meet somewhere halfway. So we went and we went through what he had created. He had created his own universe and countries and teams. It was amazing. I'd never seen something like that, and I used to work in the game center, so I thought I knew everything, but not at all. So Rama was someone very special, a genius in his own field, actually in everything. I'm going to jump because we don't have enough time, but maybe later, if you can stick around, then we'll find some things to play for you and memories that we share with him that you can all listen and at least get on the same page with us who knew him for a long time. So from 2009 to last Wednesday, if I was not traveling or if he was not traveling, we used to meet every Monday and every Wednesday. So if you count those days, I think the only person I saw more than Rama is my son and maybe my wife. But I saw Rama every Monday and Wednesday for 14 years. So I don't even know how to start and explain to you how I know him, what we shared together and everything that we went through. But he was like a big brother to me. He advised me on anything. Let it be family, let it be career, let it be education. Because all my degrees that I did, the first one IT, the second one law, he would know everything, and he didn't even go to my school. Like I would go be like, oh, so I'm programming this software. I need to do this. He's like, but no, I think you should pass the. Like, but you don't even do IT, you know. But he knew something to tell you on every topic that you bring up, even the ones that you don't know. I got passionate into history, politics because of Rama, just because of things he used to say, and bluntly, like he would always say everything, like no sugarcoating everything. That's how he was. So the stories are too many, but let me be personal. Let me go back to the list. As you can see, the list is
I'm not even using the list, so. Okay, forget about the list. Okay, things that you didn't know about Rama. From the top of my head, he was a very good cook. Japas, I think for many of you who heard what he said, 2 days wouldn't go by without him saying Rama. So, biramugoye kugira ngo avuge Rama was part of his family. Kevin, come here so that Pius can have somebody to be here with him. I don't want to. You good? Okay. I don't want to. Kevin, Kumahonga. Those are too many problems in one day. I don't want Kevin. Because actually, Kevin is the one who found him. So on the group, when we got the message, the Rama hasn't come out of his room from the boy he used to live with. I don't know what happened that day. Everyone was busy. I was in Gisenyi. Oliver had a meeting at work. Dennis was in Nyagatare, and the only person who was near was Kevin. So Kevin is the one who ran to the house. So Rama was a very good cook. All those days before I went to his house, I would ask him, so what should I bring today? Chicken or beef or whatever? What do you feel like cooking today? Most of the time it would be chicken. He was a very good cook. He would grill the chicken and roast the birai and then do salads on the side, just to make the quorum, sustainable. Because most of the, like 3 years ago, alcohol was not banned from our meetings until he got sick and he got operated, and we banned alcohol from the meetings, and now it will be cake instead of the meat and stuff. He used to like cake a lot, so we used to take cake and he'd make tea, and then we have the cake. So I have a lot of things to say about Rama. Let me try to go back to the list now that I'm composed. If you can stick around later, we shall share many things, but we don't have time now, so I'll just jump to the conclusions. Yeah. Rama was very good with children, with kids, and by the way, the only regret that Rama, I think if he can listen to me, the only regret that he has is to live without having a kid and to live without us creating the album of music that he wanted to make. Those two things, because last year I lost two very big, like close people to me. I lost my elder brother, and then I lost Buravan as well. And we had gone to studio like for a week, composing a song for Buravan together. So every time I had to go with him, because I started venturing into music, being a DJ and everything when I was very young. I was 17. People remember MTN Center Virunga. I just finished high school. I wasn't even allowed to drink. So from that time to now,
the music that we always listen to. He's the one who taught me all the catalog of music that I have in my head. Most of it was from him. So the producers, most especially in Rwanda, they were not on Rama's level, you know. So I'll just be there to break the ice, not even to do anything. Just if he wants something, Rama always wanted something. If he says, just play this chord, the chord has to be like this, and the producer doesn't play it, then he doesn't create that day. So I'll just be there to bridge the gap, and you know what, trying to be flexible and everything. So those two things, him not creating the music that he wanted to create, and him living without having, maybe he has a kid that we don't know about, but those are the two things. He always said, come on, I want to make my mom proud, I want to have a kid. Because of my son, every time my son came, this is the only time we can speak about this, so we have to be blunt. And I'm sorry if I hurt anyone, but that's the only way. When he was always there for my stuff, he was there at my wedding. He was there at my wedding. He was there when my son was born. When my son was like 2 years, a dog bit him. And from that day, he had phobia of dogs. And Rama always he liked dogs. So every time I took him to Rama's house, he would first complain, is Uncle Rama there? Are the dogs going to be aggressive? But I'll tell him, you know Rama is there. He's going to protect you. And he was always good with him. Like everything. Me, I talk to my son as if he's young. Rama always talk to my son as if they're the same age. He's like, oh, so today you want to play Scrabble, you want to learn how to play chess, you want things that I never do with him. He'll just do them with Rama. And I feel like I'm not a dad enough. I feel like, why don't I do these things with my son? But you're always, you know, it's like they were always on the same page, and he was so young. So he was very good with my kid. I don't know with other parents if Rama was close to your children, you know he was very good with kids. But my son was like his son, so I know that at least that one is covered. So I want to take this time to thank you all for coming to support the family. And may you be strong, because we are all trying to be strong. And again, if you stick around, we'll share a bit more of Rama. Thank you so much. Pius, thank you, Pius. So, ibya Pius rero abatumva icyongereza neza ndavuga bike. Yavuze ukuntu Rama yakundaga ko abantu bandika, akakubwira tuzajya wandika ibintu. Buriya niyo mpamvu yagize ikibazo cya liste. Yumvaga Rama amubwira ati wowe uravugira aho ngaho liste yawe iri. Ati Rama yari umunyabwenge cyane. He was a genius. Kandi n'ababeshye Rama ntabwo twari tuziranye imyaka myinshi, wenda namubonye inshuro nk'eshanu in all my life. Ariko Rama yarakuganirizaga ukaba umutwe umeze utya wibaza ibintu akubwira uko bimeze. And everything was on point. Ibintu byose byabaga bifite agaciro. Nta kintu cyavugwaga kiri aho ngaho. No. Buri kintu cyari gifite value. Ati Rama rero yagiraga inama abantu. Ati yari umutetsi kandi azi guteka neza. Ati yakundaga abana. Yavuze ukuntu yaganirizaga umwana we nk'aho ari we papa. Akabona kandi umwana yabikunze. Rama rero, you were unique. Yari special rwose. Twese uko turi aha ntabwo turi bamwe, ntabwo turi kimwe. Ariko hari ibintu byinshi Rama wanze ukunze wagomba ukubaha kuri kwe. Kevin, bakuvuze nizere ko mwabyumvise impamvu yanze ko Kevin amwegera. Kevin niwe wagombye kumenya ko Rama byamugendekeye. So izi ni inshuti za Rama
Jahafi Chan. The two friends that we asked to speak on behalf of Rama are very close to him. Very close to him. So Kevin, thank you. First of all, I want to thank Pius for saying that he needs to speak in English because, fun fact, me and Rama grew close because of where I'm from. That's Kenya. So Kiswahili was our hookup. He had me speak to family in Kiswahili. He approached, he was like, "Hey, Baba, when in Kenya?" And that's when we hit it off. That's when we started being friends. That's when I knew Rama. And yeah, you'll have to forgive me if I'm pacing myself. Well, they call me Kevin. I'm Rama's friend. As Paya said, I'm also part of the same group. We call ourselves the Our Negocia. I'm sure the mom has probably heard about it. Rama has spoken about it intensively because sometimes we are there when he's on a call and we can hear him have conversations with you, mom. And yeah, so as Pius explained, most of us are gamers, the people who used to meet, because Rama created this whole, he created his own league that is not normal. It's until you see it, that's when you'll understand what I'm talking about. So a group of us learned it, Rama taught it to us, and we became part of family. Actually, the gaming was not really necessarily what brought us together. It was a culture, a tradition he had built. And this thing has lasted for 15 years, you can imagine. I think even more, because I remember Rama telling me there were people who came and also left. But yeah, it had been there for quite some time. And you can imagine every week, 2 times a week, Monday and Wednesday, since we've not missed, most of us, up to this the week he passed away. Monday we were together. We were having fun. He was okay. He was happy. He was even calling it the last quorum for the week before he shifts to his new house. And Wednesday he was supposed to move to his new house. So we were together. You can imagine for all those years we've been together. And the culture, the traditional, the family that we created, Pius, I wouldn't know that Pius was a celebrity, by the way, until I came outside the quorum to know who Pius is. Then that's when I discovered, hey, this man is actually a celebrity. I thought music, because Rama was into music also. He's a creator. He was a creator in everything. Rama created a lot of things. He used to amaze me. We had a name for him, the Human Encyclopedia. Because anything you need to ask him if you're not sure about, ask Rama. Rama will give you dates. He'll give you when, who created that, who did this, everything. And you're like, my guy, when do you have time to get all that in your head? Some of us, school was a hassle. We had to fight through school, like to be done in school so that we start making money. But yeah, I'm also married. I have 2 sons. Rama knew about this. Rama has seen my children at least once, which I appreciate, which is a big thing in our quorum, actually. He has always found time for those he bonded with. To me, I just want, because I know, knowing Rama, I think standing here today, if he's standing right next to me right now, he'll be telling me, yo, Kevo, just be real. And say it as it is. And me, one thing I want to tell you guys, something that you don't know, or probably know about Rama. Rama is what we call 2 sides of a coin. Yeah? I know there are people here who also have had friendship. You've met Rama, probably in different ways. But you know, when Rama is not in his good days, you will you will argue. He was a debater. Yeah, he'll always debate. If he does, you will find disagreement in everything you're doing. But at the same time, I want you to also understand, as much as that happened,
Rama was always one of those most generous human beings I've ever met. Like, forget about that negative side for a minute. You realize this guy is generous. There are days we would have arguments, come back the following day during the week. To Rama, it didn't happen. He's greeting you like it's a brand new day. Yo, Kevo, what's up? You've come. Ah, you're early. Ah, nice. What do you do now? And you are still remembering our fight 2 days ago. You're like, but you guys, you did blast me about something and something last week, eh? But we are acting like we have forgot, and that's how he was. He never kept any grudges. So, just as Paya said, he's a good cook. By the way, one of the other reasons we enjoyed our quorum together was because my guy could cook, my friend. So definitely none of us would miss, especially when he cooks. We would never miss. So yeah, we shared a lot with Rama. And if I remember correctly, the first time that time I told you he had me speaking Kiswahili next to my family. When I first met him is when I just arrived from Kenya, here in Rwanda. And I'd gone for this event called Spoken Word. Rama was among the people who gave Spoken Word. And I met him through Spoken Word, the first time I ever laid eyes on him. And for the quorum, our group, I came to join years later, but separately, I came to discover Rama knew my family. He knew my father was. As much as from Kenya, I thought there's no one in Rwanda who would know me except for my family. So Rama was among the people who surprised me. That's how he knew my brothers. And then that's when I started questioning his age. Like, how old are you, my guy? Because you know my father, you know my aunties, you know my uncles. Hey, Baba, what's going on? Yeah? He was like, yeah, we hung out with them, man. Yeah, man, how old are you, boss? Yeah, because I was scared. He might be my other father, but Grandma was actually our big brother. Just to conclude this, like, Rama was our big brother. Like, for me to do what I did, like to go and check up on him and see his situation to the point where we are right now, it's something that you didn't have to ask me twice or try again or whatever it was. It's automatic. He was my big brother, and he would have done it for me. He would have done it for me without asking questions. He'd be concerned because I know Rama is loud. If he knows he's worried about something, he's very loud about it. He's never too scared to speak his mind. And that's one thing I envied about Rama the most, that he spoke his mind. To hell with whoever is standing in front of him. As long as you get the point, understand him. And we understood him, and that's how we lived for a long time together and we became brothers. So just again, thank you everyone. Thank you for taking your time to hear beautiful things about Rama, because I know he lived a good life. I know he was happy, because the last time I saw him, he was happy. So to Mama and your sister, whether it's a pleasure to meet you. I've heard so much about you. And yes, Sir Roger, we've heard a lot about you. Rama, as I said, is very loud. He'll never be scared to express his family, whoever it is, he will say it. And yes, we've heard so much about him. It's a pleasure to see you. Thank you. Asante Bwana Kevin, asante Bwana. So, uyari Kevin, n'abatindiye cyane, ahanini Kevin yavugaga ukuntu Ramagira ubuntu. He was generous, yagiraga ubuntu. Rama ntabwo yatindaga ku bintu, mwapaga ikintu ejo akaba yabyibagiwe rwose. So again, nahoze mvuga kare ukuntu twese ntabwo turi kimwe, ariko buriya hari ibintu tujya dushima mu bantu, kandi ibyo Rama rero twabimukundira. Ntabwo yatindaga ku bintu, imbabazi yazitangaga ako kanya. Kevin rero ati Rama yari mukuru wacu, we n'inshuti ze
bamwitaga big bro, mukuru wabo. So iyo umuntu avuze ati big bro, hari n'igihe umurusha imyaka ariko haba hari impamvu. Kugira ngo murabyumva, Rama yari afite abantu bamurebaho as an example. So uko nabivuze kare, of course Rama afite friends. Those were two of his very close friends that you heard from. Now we're going to hear from some of his sisters. Of course, he has brothers and other sisters, but tonight we'll hear from some of his sisters. So, Nasarako. Musanga hano. Thank you. Thank you very much. I'm not sure why our brothers are not here. We're actually supposed to give our speech tomorrow, but we'll just say a little something today. All our earliest childhood memories have Rama in them. He was 8 years older than us, me and my twin sister, which is a huge difference when you're young. So we really looked up to him. He was our idol, our protector, our leader in all things mischievous. And as most older siblings, our first bully. Although the tables definitely turned around later in life, because we're always bullying him about finding a wife and all kinds of things. When he left for the UK to live with his mom, we were only 7 years old, and we were completely distraught. Like most refugee homes, ours was always filled with many relatives, but despite the full house, Rama's departure made our home feel so empty, given what a huge influence he was in our lives. Now when we think back to our childhood, post his departure, the feeling of missing Rama is in all our memories. We literally grew up missing him. And now we're going to spend the rest of our lives missing him. This, of course, was the days before mobile phones and emails. There was no social media or WhatsApp, definitely not TikTok. So we weren't in touch with him for many years. We finally reconnected around 97 or 98 when we were in Rwanda. He used to call us on the phone and send us letters, photos, CDs, and other small gifts. When the time came for me, Tona, and Minega to go to university, our dad insisted we go to the UK because Rama was there and he would take care of us. And those years in the UK were our most memorable years with Rama. He spoiled us rotten. Like his friends have said, he was an amazing cook. Rama would cook for us every single weekend. He would bake us cakes. He lived an hour away in Oxford. We were in Reading. He was an hour away from us. But he would literally drive all the way to come and give us a ride into town instead of us taking the bus. He spent almost every single weekend with us. We'd spend hours talking, watching The Simpsons. Him and Minega loved that show. Listening to music. He introduced us to all kinds of music. And being subjected to endless intellectual debates between him and Minega about everything from football to black holes in the universe. We had spent so many years apart from Rama that he was so very intentional about making up for all the lost time. We are so grateful for those years and the memories we have. We also want to thank Auntie Marianne, Rama's mom, for those years. She was always there for us. We'd spend Christmas together. Roger, Martha, thank you all. I remember actually when we went to the UK, we didn't have, our ears weren't pierced. And Mom said, you should tell Auntie Marianne to take you to pierce your ears. Because my dad had stopped us from piercing our ears when we were younger. So she's the one who took us to pierce our ears. Rama always talked about Rwanda as home, and he wanted to live here.
The year after we moved back to Rwanda from uni, he finally moved to Rwanda too. And we always teased him that he had moved back because he had failed to live without us again. Our Rama was a square peg that we were always trying to fit into a round hole. So when he came to Rwanda, after years of him being our caretaker, we tried to reverse the roles. We felt that he needed us to help him adapt, and we figured we would be helping him by changing him. You see, Rama always wore his heart on his sleeve. He had absolutely no filter. And we felt that he needed to conform in order to fit in, so we made many attempts to rebrand him, but they were all futile. We didn't realize for the longest time that he didn't want or need to fit in. He was his authentic self, very unique and often controversial, but always himself. Rama gave so much love. Nobody said as many I love yous or I miss yous as him. As you can see, we have many brothers, but none of them professed their love for us as much as he did. He would randomly check up on us, offer to cook or bring food over. He was so sensitive and kind in such a pure way. It was almost childlike. He was always hugging and giving bisous. He loved to talk and debate and would do so with just about anyone who gave him the chance. We have received countless messages of sympathy, read so many tributes to him, but one common denominator in all these messages, one unifying opinion that everyone that has ever met Rama, one undeniable fact about him was how truly intelligent he was. What a brilliant mind he had. It was like he knew everything about everything. From history to sports to politics, current news, music, geography, science, religion. There was literally nothing he wouldn't debate you with facts and stats. It was truly amazing. Rama had some heart problems and got a pacemaker a couple of years ago. My twin sister Tona liked to call it his peacemaker because he changed so much after that. He became so peaceful, less controversial. He said he felt like he had a new lease on life. It is so unfortunate that his new lease on life was so short. He still had so much to live for, so much to give. He was filled with so much potential. We are heartbroken that he is gone. We will miss him so much. And we will love him forever. Rest in peace, my brother. Thank you. Thank you all for being here. We really, really appreciate it. Biganza has a poem that she wrote that she would like to read. The phone rings at 2 a.m., my heart and mind racing. As my world goes into mayhem, over this loss I find myself facing. Navigating this sadness, confusion, how lost I feel in this storm. Every waking moment an illusion, dreading the new norm. Echoes of your hearty laugh carrying me through each day. When the going gets tough, I know you're paving a way. A light that shone so bright, with a spirit so rare and kind. You fought a mighty good fight. May that be the solace we find. You showed me immense grace. Always, always had high hopes for me. Every time I envision your face, I recall our moments lost at sea.
I look at clocks now and thank them, for they gave me extra hours with you. Love, our family's emblem, your memory, a smiling hue. I wish heaven had visiting hours, so I could swing by in the evenings, give you all your deserving flowers, unpacking all my grief-stricken feelings. Thank you. Thank you for sharing. Akoze. Komeze mwihangane kandi. I think let's get some music. Take a break. uri Imana ihanagura amarira, uri Imana nyamana, ukwiriye gushimwa ndetse no gupfukamirwa Mana. Nta wundi wahanagura amarira uretse wowe Mana, wanesheje urupfu. Niyo mpamvu tuhagarara n'abavandimwe bahagarara mu gihe nk'iki
cy'amarira, ariko ijambo ryawe yatubwira ngo ntabwo tugomba kubororwa nk'abantu badafite ibyiringiro. Dufite ibyiringiro ko Mana tuzabona Rama. Turababaye mu mutima, ariko tuzi ko aheza niho ari. Aho heza nta miborogo, nta marira, nta gutakamba, nta kubabara, nta bukene, nta bupfubyi, kandi nta n'abapfakazi bari aho ngaho. Uri Imana nziza, turagushima. Kandi amahoro Imana itanga aruta y'umuntu wese yakwibwira. Aya mahoro atuma tumenya Imana n'umwana wayo Yesu Kristo isumba byose. Kandi umugisha wa data wa twese n'umwana n'umwuka wera w'umugisha ukomezane n'abaririmbe natwe twese aha ngaha, n'izindi gahunda ziri aha ngaha tugiye gukomeza. Ukomeze gukomeza ababyeyi n'imiryango n'abavandimwe n'inshuti. Tongera gukomeza service y'ejo n'umunsi w'ejo. Bw'ejo tuzabona icyubahiro cyawe, twizihiza ubugingo, the life and the times of Rama. We give you all the glory and all the honor and all the praise, and we pray that you may continue being the leader of the service and the leader of everything we commit unto you, that everything may be done unto the glory of God. These are prayed, believing and trusting in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Urakoze, Pastor David. Thank you very much. Korali, mubeshya ko mutageze muhira kandi abasengeye. Thank you. Wakoze. Ngira ngo isengero ari benshi baza kwimuka akazi kakozwe. So, Rama rero, as I mentioned earlier, Rama had many families, and one of the families that I had the privilege of being with him on lasted me a year, and I got kicked off. It was called Kigali Talks. Kigali Talks is a WhatsApp group, ni group ya WhatsApp iba hano mu Rwanda, n'abasore n'abakobwa, inkumi, abantu bakuru, bafite abana, bafite abuzukuru. Ariko kujya muri iyo group ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Njye nayimazemo amezi 8 bankuramo. Actually mu bintu bimwe twigize kuganira na Rama, yarambaje ngo wazize iki. Nari namusubiza ati kutavugisha ukuri. Nabwine nuko uranshubije. So, I'm going to read 2 quick messages from 2 very close friends. I think they are founders of Kigali Talks. So Liban, one of Rama's good friends, iri mu Cyongereza ariko Rama ISIBO, a brilliant and passionate mind, has passed away at the age of 46, leaving behind a legacy of love, kindness, and an unquenchable thirst for knowledge. Like many refugees at the time, Rama was born in exile. Despite having lived in Kenya, Uganda, and the United Kingdom, his only love was finally Rwanda, a country that he loved deeply and worked tirelessly to improve. From an early age, Rama displayed an incredible intellect, and he was constantly seeking out new ideas and challenging himself to grow. He pursued his studies with a dedication and zeal that left an indelible impression on all who knew him. Rama's love for his country and his people was a constant source of inspiration and motivation for him. He saw the potential for greatness in Rwanda, and through his writings, he was determined to help his fellow citizens achieve that potential. His writings made a profound impact on the lives of many, and his legacy will continue to live through them. Rama's passing is a tremendous loss for all who knew him. His brilliant mind, his infectious enthusiasm, and his unwavering commitment to his country and his family will be sorely missed. But his legacy will continue to inspire and guide us all, and we can take comfort in knowing that he lived a life filled with love, purpose, and meaning. Rest in peace, Rama ISIBO, and thank you for all that you gave to Rwanda.
muri make yari imfura nta kundi nabivuga. Mom, I think you're proud. Martha, Teta, Tuna, you guys, Minega, Mwese, Manzi. Rama did you good. Rama did you good. Na utafitibye ariko Rama did you good. Undi ni Gatete. Ariko muri make sinzi niba mwabyumvise impamvu ngiye bankuyemo. You know, ntabwo wagira saving ya Ramango. Anyway, Gatete, an excellent writer, a composer of music, a friend of artists, an idealist, a romantic, an enlightened being with a passion for what's right, pushing the boundaries of power and society. A born iconoclast, a fearless poet, at times misunderstood, but ever the patriot. For some, he was a rabble-rouser, a troublemaker. For others, an intellectual, a brilliant writer. But in all this, Rama was human, a kind soul, a generous heart, a lover of life, a big brother, a friend, a son to his mother. We'll miss the epics in The Green Frog, Ijicheri. The catalyst, the avant-garde, the firebrand. Rest in peace, Rama. You've lived a worthy life. You've left your mark. You've left us ahead of your time. But you will never wane. So, Rama rero ni byinshi kandi byose ni byiza. Sinkeka ko hari umuntu Rama yahemukiye uraha. I don't think there's anybody here who can say they have a beef with Rama. Ubwo simvuga inyama, ndavuga ko hari ufite ikibazo na Rama. Kansabe rero Babu, inshuti ya Rama, nawe atugezeho ibye na Rama. Mwakoze kwihangana twatangiye dutinze ariko it's never too late to celebrate Rama, so hang in there. How's everyone doing? There's little that I can say that has not already been said. So I'll just talk about my experience with Rama. I first met Rama, his brother Minega told me we're going to a meeting, and Minega told me, "Are you going to meet I'm coming with my brother." I knew Minega before I knew Rama, and he told me, "I'm coming with my brother, and I think you guys will get along pretty well." And I think he predicted quite accurately. From that time onwards, me and Rama became almost inseparable. We shared a lot of youthful idealism, a lot of dreams. At the time, many of us had just finished school or was trying to wrap up with school. So, so we shared very cheap, affordable beer all the time, every evening, while having very extensive conversations about all the different dreams that we had, some of which we've achieved, others we are still working on. I'd like to talk about the thing. I don't think there is anything that Rama loved more than Rwanda. Well, there are probably two other things that I'll get to. I'm mainly going to talk about the things that he loved. But one of the first ones was Rwanda. Rama loved Rwanda. He loved Kinyarwanda. He had so many dreams for Rwanda. When we met, he had just left
comfortable life in Oxford as you had, and was ready to do to contribute to Rwanda's transformation, whether it was through his entrepreneurship dreams or through journalism, and he was ready to go. There were many opportunities, even when he was sick, for him to just go back, but he wanted to be in Rwanda at any cost. He had so much hope, so much idealism for what he thought Rwanda could become, and I'm glad that, you know, every day we make steps in that direction. The second thing that really Rama loved was his parents and his siblings. I'm going to take the moment to thank his parents for raising a very intelligent young man. Rama yagiraga ubwenge bwo navuga ngo buri mu bwoko butatu. Yagiraga ubwenge bwo mu mashuri, mwabwumvise, yari encyclopedia. Akagira ubwenge bwo mu kazi, byo twita street smarts. Akagira noneho n'ubwenge bwo yakuye ku babyeyi be bw'umuntu. So nta hantu washobora kumushakira ngo umubure, haba mu gitabo, haba mu bundi bwenge bwo, whether it's technology or sports or economics or politics or science, or it didn't matter. Rama just was an intense source of knowledge. But the third thing that I would say he loved very much was his friends, and of course his siblings and his extended family. I don't know anyone else who would host a group of people consistently for 15 years, twice a week. I'm yet to find that person, but that was Rama. So he loved his friends. At some point he was trying to convince me. Actually, he told me, you know, I've actually, and he loved even his extended family. He never missed a family event for any reason, and he also loved his heritage. You know those things they say, ukomokahehe. I'm not great at that, but Rama was very good at that. He knew the whole tree. And so one time Rama would come and tell me, you know, actually we are cousins. I now found out that we are cousins. And it was funny to me because at that point we had already become brothers, so the cousin part didn't make any sense. But that was Rama, because he knew, he wanted to know the history and heritage of every person. So as I conclude, I'm going to quote something that Rama said, that Rama wrote in a eulogy for his dad, that in some ways defined him. We need to return to our values of having an open door, a warm, free bed, helping each other with school fees, medical bills, and most of all, just spending time together. And that's what defined Rama. So I was prepared not to get emotional during this speech. Might have to leave it halfway to achieve that. But yeah, let's celebrate a great life and a great man, and we shall meet him again, as we all have to. Thank you. Thank you, Babu. Rakoze Babu. Inshuti ya Rama. Babu muri make ati Rama yakundaga kwakira abantu. Sinari nabona umuntu wakira abantu kabiri mu cyumweru imyaka 15. Ati uwo muntu muzamunyereke. Ati Rama rero yakundaga ikintu cyo kumenya ese uruwande. Kivugo cyawe uruwande, mbwira sogokuru n'abandi. Benshi nanjye ndimo ngeze muri batatu ngarukiraho. Ibya Rama rero ngira ngo
ku bantu bato bari munsi y'imyaka 50, he was a shining star, you know, a shining star in the true sense. Ngira ngo aho ngaho pastor arama amanota kuko ugenda uyireba tya ureba aho ugenda uyoboka. Rama rero abenshi bavugaga bahoze bamwita mukuru wabo, baramuhombye. Yeah. Rama's friends have lost a real friend. Ati yakundaga u Rwanda, ati yavuye i Burayi aza mu Rwanda arataha, akunda u Rwanda gusumba abo yasanze ino, akarata u Rwanda, akifuza ko abantu bamenya iby'u Rwanda, akavuga iby'u Rwanda uko bimeze, ndetse rimwe na rimwe abantu bakumva wenda ko asa nk'ukorera igihugu. Nabonye ba ambassador bamwe bari aha ngaha, ubwo Rama nawe yari ambassador ariko we nta gihugu yari afite, yari mu Rwanda. Ikindi wenda yavuze abandi benshi bahoze bavuga, Rama agiraga ubuntu, yagiraga ubuntu. His kindness was unlimited. So Rama ntabwo twabivuga ngo birangire. Hari akantu ka video twabateguriye, mwihangane, hari abantu benshi bashaka kubagezaho ibintu byinshi, abatahari, abari hanze y'igihugu, ariko at this moment, before we have our final two speakers, I'm going to ask Mike Kayihura to come and play a song mu bintu Rama yakundaga rero ari kumwe n'inshuti ze byari gusabana. So tubemerere rero, this is Rama's day. We have to respect what Rama loved, and music was one of the things he loved. So Mike, please come and share. Nyuma ya Mike rero, we have somebody who's very dear to Rama, his auntie Lillian, who's going to share a few words. Hanyuma ndaza no gusaba ko umukuru w'umuryango wa ISIBO, Muzehe Dr. Joseph Ntarindwa, nawe afite ibyo ashaka kubagezaho bijyanye na gahunda y'ejo. Hanyuma tukareba video mukumva amagambo y'abantu benshi bamwe bari hano babuze umwanya wo kuvuga kugira ngo tutatinda kandi tugomba kuzinduka. Mike, I might start playing the song myself. Oh, it's right behind me. Hello, everybody. My name is Mike, and it's really beautiful to be here to be able to sing a few songs for Rama. Rama was my brother, my big brother, and he's a big fan of mine. He supported me a lot, gave me a lot of uplift, and you know, I got to meet him in a songwriter's field. I didn't know he wrote songs, man. It's crazy. And I got to realize he writes songs, and I was getting into that, and it's something I'm trying to get into now. And I got to know Rama in 2007. I heard about him, but I never met him. I lived with him for a bit, and Rama always told me he loved me, man. It's crazy. Rama
Rama met my son, and wow, I'll always cherish this guy. I didn't think I'd be this emotional, man. It's crazy. But, yo, Rama was he was an uplifter, you know? He always uplifted me. And he always reminded me that what I'm doing is beautiful. And I remember that in my journey as I grow with what I do, as I keep going. So I'm going to sing a few songs. And I also happen to be with a friend of mine who is an incredible musician as well, called Ruti. And I believe before Rama passed, he got a chance to listen to what he gave us, and he'll be doing a few songs too. So the first song I'm going to do is a song I wrote for my dad, and I got something from it. It's called Just to Let You Know, and I figured I would sing this for him. If I die, when man almost survive, I will still be cold and I'll get to your soul, just to let you know. Even if I die, when man almost survive, I will still be cold and I'll cling to your soul, just to let you know. Rolling and Tajo, when nothing's focused, I'll be your direction. Even if the mud that drowned every song gave us all a distance, promises do fail, but this time in the air I'll be all the rules. Dust over the lights, dust over our shoulders. Everything comes to an end. Dust over the lights, dust over our shoulders. Everything comes to an end. But even if I die, when man will survive, I will still be cold and I'll glide to your soul, just to let you know. Even if I die, when man will survive, I will still be gold and I'll glide to your soul, just to let you know. Next song I want to sing is a song you really liked. Let's go Cante. And yeah. Said I'm painting my walls only orange,
My mama loves it. She likes the party. So every morning I play her music. Oliva Ngoma, some chaka chaka. My woman is soft, but not into flowers. I praise the movement. She's really something. And when time for hard times, I speak to Julie. I'm never lonely. Thank you, Jesus. But see, regardless, I smile. I'm gonna cante. See, regardless, I smile. I'm gonna cante. See, regardless, I smile. I'm gonna cante. See, regardless, I smile.
nakuboneye akazi nawe wita cunda cunda amata we nakuboneye akazi nawe wita cunda we Mike, Ruti. Mwakoze Mike, Ruti. I think abatumva icyongereza ngira ngo still indirimbo ya Mike ngira ngo the quality speaks for itself. This is what Rama inspired. Mike is a product of Rama's inspiration. Ibi ni ibintu Rama yakoraga ibintu bya production bya music. Biriya yavugaga ngo barabanye nibyo barabanye. So thank you Rama, thank you very much. Hari special video dufite, harimo na message from Mama Rama, Aunt Marian. So ndasaba ko twayishiraho. Then a few minutes in we'll have a speech from Auntie Lillian, and we'll also hear from Mukuru Mujyango, Muzenarindwa. So I hope everybody can see one of the screens. Arenze comedy in Rwanda. Arenze comedy in Rwanda ari ibintu dukora muri factory gusa, ariko nkurikije ibyo numvise aha ngaha abana baririmba we are okay. Imana ishimwe. Ngira ko mwese nk'uko mubizi mwumvise inkuru mbi z'umwana wanjye ko yitabye Imana. Ubundi se nari nkwiye kuba mfite n'imbaraga zo kuvuga kugira icyo mvuga kubye, ariko Imana ndizera ko yampaye imbaraga, kuko ntamuvuze ibye se nzabivuga ryari ko ari inshuro yo hanyuma. Ubugingo bw'umuntu ubundi bufite impande ebyiri, hari umwuka, the spirit, umwuka, hari na emotion, the soul. Umwuka ubuzi nk'ubugunzi neza hari nzi ko Imana yamwakiriye kandi Imana yarabitubwiye, ariko nk'umubyeyi hari ubwo numva ntabisobanukirwa, nkumva ubundi nkarira kandi narangiza nkibuka ko nta kindeza, kuko aho ahari ndahazi, kuko Imana yarabitubwiye neza ko yayitabye kandi yamuhaye uburuhukiro bwiza. Ariko ayo magambo nyine nayo gusezera no kwibuka umwana wanjye RAMA ISIBO. Ndashima Imana ko Imana yamumpaye aranye nawe imyaka 46. Sinzi ko mwewe mwizera Imana, ariko mushiki uri Burayi yarasinziriye yumva ukuboko k'umuntu umuterura mu gituza, arabyuka aricara, yumva ijwi rimubwira ngo RAMA namwakiriye, kandi yari ataramenya ko RAMA yapfuye, ariko Imana yamubwiye amagambo isaa 9 z'ijoro ati RAMA namwakiriye, atari hamwe nanjye, kandi ntimugire ubwoba, ntimutinye, ntimushidikanye, ari hamwe nanjye. Ariko kuki mutizera, kuki mucika intege nk'abadafite ibyiringiro? Uwo mwana Imana yamubwira iti iramubwira ngo mbahaye marayika uzabaherekeza, marayika uzabaha imbabazi aho muzagera hose. Iryo jambo rirampumuriza. Nageze ku kibuga cy'indege bambwiye ko nza mu rugo kwa mukuru wanjye,
mageze bari bampishe ko yapfuye bari nangira ngo aracyari mu ivuriro ntari kumugire vote umusange mu ivuriro tujye kureba umwana hanyuma barabinsobanurira byose nikubita hasi numva ntashaka no guhozwa ntashaka no kugira unkora kandi ni umuntu wizera Imana cyane ni umukozi w'Imana mu Burayi ndarakara ndavuga nti Imana ko twasenze icyo dushakaho n'iki ndarakara ntashaka kuhagira n'umvugisha n'umuzi hanyuma icyakurikiye nuko uwo mukobwa yampamagaye atubwira iby'Imana yambwiye asinziriye amubera se amubera buri kintu cyose ubwo turi mu vugiho nkarira kandi narangiza nkibuka ko nta kindiza kuko aho ari ndahazi kuko Imana yarabitubwiye neza ko Imana ko nawe ari buzahangaha yayitabye kandi yamuhaye uburuhukiro bwiza turashima Imana ko Imana ariko ayo magambo nyine nayo kusihaye icyumba abantu bose bakamenya ko hari ntabwo ashobora kwihisha nta nubwo bashobora ko mwewe mwizera Imana ariko mushiki w'uri Burayi yarasinziriye yaraza ariga secondary muri ntuza arabyuka aricara umujyi witwa Henry yumvijwe ngo Rama namwakiriye umwaka wa 4 wa kandi yarataramenya ko Rama yapfuye ariko Imana yamubwiye amagambo saa 9 z'ijoro ati Rama namwakiriye atari hamwe nanjye kandi mugira ubwoba ntimutinye ntimushidikanye ari hamwe nanjye ariko kukimutizera kukimucika intege nk'abadafite ibyiringiro uwo mwana Imana iramubwira ngo mbahaye marayika uzabaherekeza marayika uzabaha imbabazi aho muzagera hose iryo jambo rirampumuriza nageze ku kibuga cy'indege bambwiye ko nza mu rugo kwa mukuru wanjye mageze bari bampishe ko yapfuye nangira ngo aracyari mu ivuriro ntari kumugire vote umusange mu ivuriro tujye kureba umwana hanyuma barabinsobanurira byose nikubita hasi numva ntashaka no guhozwa ntashaka no kugira unkora kandi ni umuntu wizera Imana cyane ni umukozi w'Imana mu Burayi ndarakara ndavuga nti Imana ko twasenze icyo dushakaho n'iki ndarakara ntashaka kuhagira n'umvugisha n'umuzi hanyuma cyakurikiye nuko uwo mukobwa yampamagaye atubwira iby'Imana yambwiye asinziriye abimbwiye muri ako kanya numva bwa buribwe n'agahinda byose biragiye sinshobora kubisobanura ni experience ntashobora gusobanura nanjye ntibirambaho bera ibyo ngibyo ariko numva mfite umunezero mfite amahoro ndicara bazana n'ibyo kurya niyo maze nk'iminsi ntarya bazana ibyo kurya ndarya na cyayi ndanywa ariko se ubu nguko n'abafite umunezero abari buze kundura ntibasange ndira baragira ngo umwana wanjye namutaye cyangwa se mwitayeho ariko ibyo ngibyo Imana izabibereka Rama bamushyigikiye uyumva bamuhaye yavutse muri ibyiringiro kurusha 73 20th of May baturebera konje abantu bari depressed isaha 6 za nijoro n'igice ndabyibuka neza ariko kandi adaseka buri gihe ari umuntu Rama yari umwana utangaje ntabwo ari umwana usanzwe ariko buri mubyeyi ashobora kuvuga yitwa Nsambya Uganda primary yayigiye Uganda hanyuma avuye Uganda ansanga mu Bwongereza icyo gihe we na se yuko yayigiye i Kampala ariko papa wa Marita nabigitangaza umugabo wanjye witwa Roger Philip Saunders nashima Imana ko nawe ari buzanga ejo mu gitondo azabageza hangaye i Kigali turashima Imana ko Imana izamuzana nuko Ramavuye ageze mu Bwongereza ahita vuba yimenyereza igihugu yimenyereza abantu agira inshuti mu nyamakuru agira inshuti mu mashuri ni umuntu ugera ahantu yakwinjira nk'icyumba abantu bose bakamenya ko ahari ntabwo ashobora kwihisha nta nubwo abantu bashobora kutamubona ko ahari araza ariga arangiza secondary school muri ntuza muri umujyi witwa Henry arangiza mu mwaka wa 4 wa secondary arangije ajya mu University of Derby niho yavanye BA degree ariko arangije aravuga ati ndashaka kujya kumenya uwo ndiwe kuko yakuze mu kizungu n'ikinyamahanga aravuga ati ndashaka kujya mu gihugu cyanjye nkasanga data nkajya kumenya igihugu cy'u Rwanda uko kimeze nkiga n'ururimi nta nubwo ururimi yararuzi ariko yari umuntu ukunda u Rwanda cyane aravuga ati ndagiye araza atangira umunyamahoro yari umwana w'umunezero yari umunyabwenge yari umuntu usetsa yari umuntu udasanzwe tuvuge bandi bavuga ngo umuhungu ntateka yakundaga guteka cyane no guteka amakeke abana b'inshuti ze akabatekera amakeke akayabashyira ni umuntu yahoraga ari busy hagiye hose
ibyo ngibyo najyaga amubwira ariko se Rama bagarutse mu Burayi utangiye kugira ibibazo by'ubuzima bagarutse mu Burayi ko hari ibyuma bikomeye byiza toya atigiye nishimiye ahangaha ko mfite support cultural support ngo ndikuvuga ngo yari afite abantu bamushyigikiye uyumva bamuhaye ibyiringiro kurusha Uburayi. Yaravuga ati ubwo Burayi bukonje ko nabuhunze ndabushaka iki bwati Uburayi burakonje abantu bari depressed ntibavuga ndashaka kwigarukira kugumira mu Rwanda. Ari umuntu ukunda amashyengo cyane ariko kandi adaseka buri gihe ari umuntu uri abantu bita intellectual bakunda gutekereza cyane no guhindura amagambo no gusobanukirwa no kujya impaka mu byo bita debate sinzi ko tukita mu Kinyarwanda ubundi agashaka kubinshyiramo nanjye ngo tubijyemo ubundi nkabyanga ko twatangiraga tugatangira kuvugana nabi kuko yabaga afite ibye byakurikira nanjye kandi nkagira ibyanjye nk'abantu bayarekera aho ngaho ni ukuri Rama yari umwana udasanzwe ariko navuze nyine ko buri mubyeyi agira avuga ati umwana wanjye aratangaje ariko genda nzi ko wanjye yaratangaje kandi aratangaje nta nubwo muvuga ngo ariho aratangaje ntabwo iby'Imana igira byiza ntabwo bipfa yambwira n'amabanga ye nkayabika cyane ngo mfashe. My name is Biganza Isibo. I am Rama's little sister, youngest sister. Rama was the last message he sent me. Always saw greatness in me. Always reminded me of what a bright future I had. He was here with me despite knowing he's no longer with us, you know, in the memories that we shared. Oh, Rama understood me on such a deep level that when I tell him I was struggling mentally, and he'd say to me, you know, I understand, I knew he actually understood, and he wasn't just saying that, because I know he had his fair share of struggles. And every time we met, you know, it wasn't, he would always uplift me, always uplift me, happier, so much more hopeful, and goodness. And I wish that I could tell him that everything he saw in me, I saw in him too. To continue to... My name is Kevin Mukaraje. I'm friends with Rama. Yes. And come to think of it, actually meeting his family, his brothers, his sisters, I've come to realize that Rwanda is so small, and already we are related in certain ways. So how I met Rama, well, Rama ni kwa sababu, you know, Kiswahili, you know, him being born in Kenya, me too being born in Kenya, and we all have our Rwandan roots. We really grew close to each other. Been years. We used to have weekly occasions where we'd always meet for very many years. And it's not only me, and there's a group of us. We are known as the Abanegosia. Yeah, Rama's famous word, Abane. Rama, to me, how I would express him properly is he was what I call two sides of a coin. On his good days, Rama is the most fun person to be close to, like completely. He took it to heart, like when he was frustrated about small things or even bigger things. With him would have deep conversations. And one thing I know, maybe majority of people do know this or have realized this, is that Rama was intelligent. That one is something I cannot take away from him. He was really intelligent. Like, he sharpened his mind every chance he got.
be it music, be it history, be it politics, be it. And I know a lot of people would agree with me that he is sharp-minded. But all in all, other than what I have to say, is that, brother, I will miss you personally. I will miss you. And the last time we talked about football and how it has been, evolving with the Premier League. Talk about football and how it has been, evolving with the Premier League. I was there when, when things were getting hard, and, that you're going to be able to overcome in a few minutes or in a few hours, but you could not, and you were scared. It's going to be quite some time. Yeah, it's going to be so hard. But all I'm left with is just the word I wish. I wish, I wish, I wish. And I can just say that rest in eternal peace, bro. I wish I would have told you that I love you, when you look in my eyes, but yeah, I'll miss you. I'll miss you. It's going to be hard, and I wouldn't wish to be recording this video just for this sake, to say goodbye to you. But I think that has been the choice. God has loved you more than how we've loved you, and we have no choice. Rest in power. And I love you, brother. I will always love you. My name is Yuhi Abel Rukauza, and we have all gathered here for Rama. The dearly moments I spent with him was the first time I met him. I was afraid of his dogs. I really couldn't get out of the car because of my fear. The time he bought me a yogurt, I felt really happy. Now that he has died, the thing I'll miss are the memories we had together. Everything we've shared along will still be in our hearts. We'll remember him as long as he's there in our hearts. Uncle Rama, may you rest in peace. My name's Pius Rukauza, or commonly known as DJ Pius. Yep, Rama's my friend. He was my friend for approximately close to 20 years, because the first time I met him was in 2007 through one of my friends, Shylock. And ever since, we became too close. He was my advisor, he was my big brother, he was a special person. He was, I've never met anyone as brilliant, as intellect as Rama. Any topic, you mention it. Any game, you mention it. Politics, music, anything. He was very wise. Funny enough, his reactions were irrational sometimes, but he was a very good advisor. He would speak to you abruptly in a bad way, and then tomorrow morning he apologizes. He tells you how much he loves you, and then life is normal again. I'm gonna miss him dearly. I'm gonna miss our studio sessions. I have very many memories that I'm gonna hold dear to. Many voice notes, midnight, 3 a.m. What can I say? It's too many
things that Rama has done or he did for me. It's still a shock. I don't think I can mention him as the past right now because it's so abrupt. It happened very quickly, but we're still processing. His son, very special. No wonder he didn't. I don't know if he could have lived longer than this, because we all know that the special ones go very fast. I could say a lot about Rama, but he grew, like the years we spent together, he grew to be one of my best friends. There's nothing that I've ever done in these past 10 years that we did not sit and talk about events, collaborations, business plans. We had a lot in plan, most especially this year. My son, always, every time we met, the first question was, "Oh, how is Abriel?" Then I tell him, "Oh, by the way, today he's turning 5 today." Like, oh my God, are we that old? Rama, I'm gonna make memories. I still have songs in studios that we were working on. I still have projects, and I promise that I'm gonna push them through. So may you rest in peace. My name is Mike Ehura, and I am a cousin to Rama. Rama was more of a brother. I grew up with him around. At a certain point in my life, he came to the family, and is an amazing character, one hell of a character. And of him when he was living with us in Gutaramira, and I had this thing where I'd always make beats on the wall, and he hated it so much. And I remember he'd always be having a drink with Dad, and he'd just hear the wall and just be like making beats and on the wall, and he'd always be like, "This guy," you know. But fast forward, and I did music, and music is still my passion, and he's always been passionate about it too, and he's always uplifted me. Always had the visual of working together. We always wanted to, but we never got to. But I'd say Rama was one of the most passionate people I know, one of the most fun people I know, music-loving people that I know. And yes, till we meet again. It's a celebration for me, personally. It's sad, but I just feel that his purpose was fulfilled based on him being himself and sending the message to stand firm on your beliefs and everything else. And yeah, it's an unforgettable human being, and he lives in me forever. Nitwa Batamuza Jessica, mvindimwe na Rama, ndi mubyara we. Turashima Imana, turababaye ku bwa Rama, ariko nanone turashima Imana ko yamuduhaye mu gihe gikwiriye. Twabanye nawe, yatubereye inshuti, yatubereye umuvandimwe, yaradufashije aho byari ngombwa. Niyo mpamvu dushima Imana ko yamuduhaye. Rero kuba yamwifashubije ntacyo twayishinja, ntacyo twarenzaho, turacyayishima. Ikinteye nanone kuvuga nuko muri iyi si turi abagenzi, ducamo tukagenda. Rero iyo abaga twabitekerezaga, tugatekereza yuko turi abagenzi, twakagize urukundo, tugakundana, abantu tukagira neza, abantu ntibangane, abantu ntibapfusa, abantu ntibapfe ibizasigara, kubera yuko turi abagenzi. Umwe agera ku cyapa akavamo agasigara kuko Imana yabishatse. Kera umuntu yaravugaga ati ndi mutoya, sinapfa, nta cyanshobora, ariko ubu ngubu turimo kubibona n'amaso yacu yuko n'abantu batoya bagenda bapfa bakadusiga. Uyu munsi ni Rama yagiye,
nta yindi announcement izacaho, nta yindi tangazo rizacaho ngo Rama yagiye byarangiye. Ubwo next ninde? Ni njyewe, ni wowe ukiriho. Rero na hacu ho kwitunganya, ho kureba niki nakora kugira ngo nibura nzasige inkuru nziza imusozi, nzasige inkuru nziza, no kuvuga ngo ngize icyo mara, misiyo yanjye ninyirangiza ese izabirangiye ite, ese icyo nzaba narasabwe gukora kuri iyi si nzaba naragikoze. Na hacu rero ho kwitunganya, na hacu ho kureba, ho kwireba wowe ubwawe, ukireba ese ibyo nkora nibyo, ese ibyo nkora birakwiriye, kuko ejo ni wowe, ejo ni jyewe. Uyu munsi turi hano ku kiriyo cya Rama, ntituzahagaruka ku kiriyo cya Rama, wenda tuzagaruka kumwibuka, ariko ntabwo kizaba ari ikiriyo nk'uko turi ku kiriyo. Ubwo ni ukuvuga ngo wenda ikiriyo kizaba kiri iwacu, kizaba kiri iwanyu, ku bwawe wowe urimo kureba. Niyo mpamvu rero tugomba kwitunganya, tukagira urukundo, tukareba ibyo dukora tukabikora neza, ariko dusigasira amahoro mu miryango, amahoro aho tuba turi muri society, amahoro mu gihugu cyacu. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Okay, nitwa John Kayihura. Rama was a lot of things to me. Rama byinshi cyane kuri jewe. Rama was my nephew. Rama was my young brother. Rama was my mentor. Rama was an amazing character. Rama yarateye ubwoba kabisa. Namumenye neza when I got a chance to host him at my home, and we stayed together for a couple of months. That's the time I really got to know who Rama truly was. And I got to appreciate him as a man, a knowledgeable young man who knew so much more. You know, the kind of person wibwira ngo aricho amwigisha kuko umuruta imyaka myinshi, ugasanga ariwe ahubwo uri kwigishwa n'umwana ubyaye. So Rama was a very unique character. We would spend evenings talking all sorts of things, you know. All I had to do was choose a subject, be it religion or politics or sports or sciences, you name it. Rama had some information, not even some information, some deep, serious information about it. He was a wonderful young man. Rama, being Rama, you'd never be bored for a second, because he was on top of things, on top of everything. Over and above the knowledge that he had, Rama was also a songwriter, a good songwriter, and highly appreciated by the local musicians. He was good at all sorts of things. He was an amazing young man. Amazing. Umugoroba wacu, he was an all-rounder. Ikintu cyarama muri za knowledge yakujyanaga kuri kinakwita tour de force y'ibintu byose waruzi yuko uzi ugasanga bikurusha kwigishwa n'umwana uruse utakure. He was a good kid. He was a good man. One thing is for sure, a lot of people bashobora kuba wenda baramutinyaga batamwumva, ariko icyo dusangiye twese where Rama is concerned, we had a lot of respect for that young man. We had a lot of respect for him, for his knowledge, and for who he was. He was unapologetic about what he thought, his views. He stood by the views he had. He was not afraid to tell you what he thought about you. Hence, the reason I say he was a bit of an enigma to me and to a lot of people. He was saying, man, I've been just a big yeah, what a guy, what a guy. Rama will be dearly missed by all of us. I feel in spite of one thing I'm so very sad about is that Rama loved family. Rama wanted to have a family of his own, to have children and stuff like that. Unfortunately, he has passed without achieving that goal.
And yeah, The it's sad. mission. It's sad, but I know Look you're at not going to be alone the where you're going. testimonies. No one has. Listen But I to the it's other those brothers who are not biological, bene wacu beza, but who are imfura nyinshi equally cyane very zihariye, barimo strongly so bonded kubyaye, to him. barimo data, barimo n'abandi benshi. Look at bo barakwakiriye, I'm sure. the younger brothers. Uzifate neza, I had the uzafate privilege neza nabo. Uzanatuvugire kuko of being niho twese tugana Rama. with So the genda younger amahoro, brothers who Imana stood here and the izakwakire neza, sisters in the izakwakire neza mu hospital bayo Rama. in the last Thank two you. nights when Rama was My in the name hospital. is John Inkera God Jr., is amazing. also known as JJ. I had come to Rwanda for a And different mission altogether. Rama was a good But friend, God had appointed a brother to me. that I we be knew here for Rama this great from time some time for back Rama. because our families So I happen to have close, a and little bit of a transformed mind. I actually got closer that actually to Rama in the God last prepared 5 all years. of us to come Started and we hanging learned out something a from lot Rama. with a group of I friends, believe mutual all of us friends, tonight, and I grew we to feel know from him our more. souls, mind and spirits And that Rama made an impact, touched lives, transformed people, has left a legacy. And I believe we don't even need to mourn that he hasn't left a child. He has left many younger brothers, biological, and his own family he created outside because he was too big to be contained only in the ISIBO family or in the Saunders family or in some of our extended related families, the Kajunga family, the other clans, the doctor's family who is a close family relative also, to so many families and relatives. We can say that although we feel the pain, let us appreciate that Rama has left an impact on humanity. And for that, Marianne, you can say that your labor is not in vain. God is too loving to be unkind, and He's too wise to make any mistake. We may not understand. We may have preferred to have him. I was there with those the siblings in the hospital throughout the night, the 2 nights, the long nights that I watched him prayerfully. I am a woman of great faith. Actually, the younger brothers and the sisters, they knew that Aunt Lillian is praying and believing that Rama is going to make it. I comforted the mothers. She was calling me from London. Said, we are here praying, we are believing. But do you know why? Because Rama, where he was lying in the hospital, in spite of the complications we're being told he had, he was so peaceful. He was looking rested. Actually, you remember the younger brothers and people, if anybody who came there, I kept on touching him from head down to his feet. And I felt a life that is at peace, a life that I didn't fear that there is death anywhere. It was kind of like mystery, but there was something peaceful about him. Even finally, when they called us in the last hour when they were saying he's going, and we were rushing to the hospital, even when you got there and saw him where he was lying down, he was peaceful. So we want to celebrate that the Rama, who may have not talked so much about fearing that anything could happen to him, I can say God prepared him. He was too peaceful to be mistaken, like he was desperately feeling he's living this life. If you looked at him, you would think he's just having a smile, having some thoughts, and touching him, you would even feel more peaceful. So, as we pay tribute to this great son of Rwanda, to this great son of the Sibos, to this great son of Marian and Roger, we want to tell you, have courage. Rama has fought the good fight. We can say
He has finished up his race. And there's a great prize because he's in the presence of the Father. And just like the sister talked about that, the last time I was praying for him, touching from head to toe, I was hearing an inner voice telling me he's going through inner preparation. There is a work that is going on in him. Little did I know that that work was translation into glory. So we bless the Lord for the great life, the great legacy, the impact Rama has left on everybody. And to you, Marianne, we want to tell you the glory of God. He promised you when he translated you from the airport and we came and God's glory descended. The greatest difficulty we had, I'm finishing in 1 minute, was to break the news to this lady. We are a very strong family, courageous, bold, but you understand, I am a mother. It's not very easy to break news to a mother, particularly a mother like Marianne, who was passionate, who loved Rama and poured her whole life in him. And more so, knowing who Rama was. But God's glory descended when we got home after God gave us wisdom. And there was a visitation she was talking about in that video. Suddenly, she woke up after she heard the news from the sister that God showed that Rama is in heaven. She shot up and said, "Death, you are no more going to hold me a slave. Rama is in a better place. I am celebrating the grace and the glory of God that has taken Rama." We bless the Lord for the legacy, for the impact Rama left on everybody, and we shall all live to carry that torch forward. Yeah, we believe great things are ahead. God bless you. Thank you, Auntie. Thank you very much. Well said. Abatumva icyongereza rero ubuhamya bwa Auntie burakomeye. Nk'uko abantu benshi bavuze, Rama was an all-rounder. Yego nta muntu uri perfect. Twese dufite byanjye ni birebire ariko ahanini Rama ari imfura pe. Auntie wakoze. So n'abatindiye ndashaka ngo sabe Muzere Narindwa mukuru w'umuryango wa ISIBO ngo icyo bagezaho, hanyuma narangiza ndabanyuriramo gahunda y'ejo uko imeze, and then we're going to go back to our videos. Ababishoboye twagumana, atabishoboye ubwo na ejo, ariko ubu ijambo ni rya Muzere. Yesu ashimwe cyane ko mutavuga ngo amina. Mfite uruhusa rwa Manzi John Bosco Manzi kwitwa umukuru w'umuryango wa ISIBO, ntabwo yabonye umwanya wo kuza kubana natwe, rero ndumva mfite privilege yo kuvuga nk'umukuru w'umuryango. Ubundi umuryango wa ISIBO, Alex ISIBO Rutimirwa yari mukuru wanjye kubera ko ba mama baravukanaga. Nahoze kumva ubuhamya bahoze batanga bwose, ariko nanjye nari nasabwe kugira ibyo navuga ejo, ariko ejo ni mu byumva muzagira ngo nabyanditse maze kumva ibyo abantu babuze uyu munsi, kubera ko ni inshamake y'ibyo abantu bagiye bavuga. Rero ukuntu abantu inshuti ze n'abavandimwe bamubonaga, natwe nk'ababyeyi niko twamubonye,
ariko ibyo tuzabigaruka hejuru. Ariko hari ibindi banavuze byagiye binyibutsa umugani w'ikinyarwanda ngo imfizi ibyara uko ibyagiye. Bavugaga Rama, nkumva barimo baravuga sekuru Andrea bakuramutsa, sekuru bya ise wa Rutimirwa, Alex Rutimirwa, ndetse nkamwumvamo na Rutimirwa Alex mukuru wanjye. Rero ibyo bavugaga byose bifite inkomoko, kandi n'abantu bavugaga ngo ni imfura, afite ubupfura bugira inkomoko, yavutse mu mfura haba kwa se haba no kwa nyina, arerwa no mu mfura, arerwa na Mariya. Muri iyi myaka yindi yose yabanye, ibindi ngira ngo tuzabisubira hejuru. Rero ndagira ngo mfate uyu mwanya mbashimire cyane cyane byimazeyo, kuva twamenye iyi nkuru mbi, abantu baje kudufata mu mugongo, gufata mu mugongo umuryango n'inkunga abantu benshi bagiye badutera. Ahangaha ntabwo nakwibagirwa kuvuga paruwasi Anglican Church ya Remera n'abapasiteri k'umwihariko Pastor David na Pastor Jean Paul babanye natwe, bagomba tuyobora mu masengesho. Turabibashimira cyane rero mwese mwabanye natwe igihe, kandi turacyanari kumwe. Rero mwatwereye imbuto nziza, mwatubereye umunyu nk'ukuntu ijambo ry'Imana bivuga muri Bibiliya. Rero incamake ndagira ngo mbabwire gahunda y'ejo ukuntu iteye. Saha ebyiri saa moya, ababishoboye dushobora guhurira mu bitaro bya CHUK, kujya gutegura no kumusezeraho. Ariko abatabishoboye ntabwo tuzabasha kugaruka hano kubera ko ari kure, twasanze ari ibintu byatwara n'umwanya muremure, especially muri ayo masaha. Muri iyi minsi abantu bajya ku kazi mu masaha 3, hazaba hari za traffic jam, so byatugora. Rero nyuma ya nko mu masaha 3 ubwo tuzaba turangije, wenda kumusezeraho, wenda azabona n'isengesho rigufi. Ubwo tuzagenda tujye mu rusengero ku Giporoso, urusengero Anglican i Remera ku Giporoso, St Peters. Aho ngaho rero tugezeyo tuzabanza dufata umwanya wo gusezera. Niho twibwira ko abantu benshi bazaba bahari. Dufata umwanya wo gusezera, niturangiza bazatuyobora mu masengesho. Tuzaba turi iki gihe kugira ngo n'ibintu byinshi twumva twifuza ko ariho byavugirwa, kubera ko muri iyi minsi ntabwo byoroshye kujya ku irimbi. Bakira groups 3. Twebwe rero bazatwakira mu yanyuma kuva saa 10 gukomeza. Niyo mpamvu tugira ngo ibintu byinshi bizarangirire mu rusengero Remera kugira ngo byatinda. Ubwo izatangira saa 10, hanyuma irangiye
tuzajya gukarabira Kabuga aho bita mu Kibikira iri hoteli yitwa ngo iki? Senetera. Tuzaba turi hamwe icyo gihe tuzayoborana, ngira ngo ntabwo ari ibintu bizaba bigoranye. Rero twagira ngo nyuma yo pasiteri isengesho agiye kudusengera kuturagiza Imana, ababishoboye abumva bafite kuba bagenda hakiri kare kugira tuze kubyukira igihe, kubera ko ejo dufite gahunda ndende. Nongere mbashimire ko mwari hamwe natwe, mwakoze cyane. Mwakoze mzee. So in English, real quick, Uncle is representing the family, SIBO family, and on its behalf, he was thanking all of you who are gathered here tonight for having made the time to be here and to remember and celebrate Rama's life with all of us. With regards to tomorrow's program, so we will start at 7 in the morning at CHK Hospital. Obviously, not everybody has to be there. The family, for sure. And we think by 9 o'clock, if the family is there, we will have a small ceremony for them. And we will proceed to go to the church, Anglican Church in Jiporoso, so that we are there by 11. So I will show you English. Please try and be there by 11 so that we can have a public viewing. The church pastor and reverends will be responsible for the ceremony there, but let's be on time so that everything flows well. Service will start by noon so that we are done by 3 with all the proceedings, including the speeches, and we make our way to Rusororo. It will be a Friday, so heavy traffic. You understand? So, Pastor David, you are the Reverend of the Sengesho. Twifuriza umuhanda mwiza. Uwiteka n'umunyambabazi n'umukunzi wacu dahemuka, ntawarondora imbaraga gira, ntawagira urukundo rwe rwinshi. Niwe tangiriro n'imperuka, aturindisha imbaraga nyinshi, tumushimire ibyatubayeho, tumuragize n'ibiri imbere. Ko twicaye umwanya muremure, turagushimye Mana yacu, kandi turacyagushima kuko uri Imana yacu, uri umushumba, uri umubyeyi, kandi uri umwami. Ibi birori ntabwo wowe bigutungura nk'uko bijya bidutungura, nta nubwo bijya bikuremerera nk'uko bituremerera, ariko twebwe tubeshwaho nuko wadusezeranje yuko utazadutererana. Turagushimira kubw'uyu mugoroba, turagushimira kubw'ubutumwa bwose
buvuye mu mpande zitandukanye kugira ngo bukomeze umuryango. By'umwihariko turagushima ababyeyi bakomejwe no kukwizera. Turasenga kugira ngo n'undi muryango wose mugari n'inshuti zawo barusheho kwita ku bugingo bwabo bw'ejo hazaza. Tugiye gutandukana Mana, watuzanye amahoro, turasenga kugira ngo duherekeze andi mahoro. Buri muntu utugeze mu macumbi kandi uzongera duhuze ku munsi w'ejo, dukomeje kwibuka no kwizihiza ubuzima bwa Rama. Nta nubwo abari hano hari twe twenyine, hari n'abandi bari mayira, hari n'abandi bari mu nshingano zitandukanye. Bose ubane nabo kandi uzabatugezeho amahoro. Shimwe n'icyubahiro bibi byawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Rakoze Reverend. In English, praise God. So we always had fun talking about the NDA. We always had his people we liked, and we'd always exchange ideas on business, ideas on music, everything. So we don't miss that about it. I think now that he's really together, I will have such deep conversation with you. Yeah, so I pray for the family, I pray for everyone that I'm touched by this loss. And I know God has been made, so I believe he's in a better place. The least I can do. Thank you. Nitwa Kayumba Jane twarabanye igihe kirekire ubumenyi inama kandi akiri umwana mutoya igihe sinari nari mu Mama yari umwana ugira urukundo